საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. Hello my little friends, nice to meet you. მოგესალმებით ჩემო პატარებო. Today the topic of our lesson of Unit 11 is life in the north. ცხოვრება ჩრდილოეთში. Life არის ცხოვრება and the north არის ჩრდილოეთი. And the Sami people live in the north. The Sami ხალხი ცხოვრობს ჩრდილოეთში. The first Sami people arrived in Europe 7,000 years ago. პირველი სამიელი ხალხი ჩავიდა ევროპაში 7,000 წლის წინ. For thousands of years they traveled across northern Europe. მრავალი ათასი წლის განმავლობაში ისინი მოგზაურობდნენ ჩრდილოეთი ევროპის გარშემო. Today, Sami live in the far north of 4 countries. დღესდღეობით სამიელები ცხოვრობენ 4 ქვეყნის შორეულ ჩრდილოეთში. Sweden, შვედეთში, Norway, ნორვეგიაში, Finland, ფინეთში and Russia, რუსეთში. This area is Sapmi. და ამ ადგილს, ამ ტერიტორიას ეძახიან Sapmis. In the past, წარსულში, the Sami were nomads and they followed their reindeer herds. წარსულში სამიელები იყვნენ მომთაბარეები. nomad. მომთაბარე, მოხეტიალსაც ნიშნავს, ამ შემთხვევაში მომთაბარეები იყვნენ. და დაყვებოდნენ ირმის ჯოგს. A reindeer არის ჩრდილოეთის ირემი and a herd არის ჯოგი. They used the reindeer for food, clothes and tools. ისინი იყენებდნენ ამ ჩრდილოეთის ირმებს საჭმლისთვის, ანუ კვებისთვის, ტანსაცმლისთვის and a tool არის ხელსაწყო იარაღი, tools it's plural. A tool and tools. They made tents and boots from reindeer skin. ისინი აშენებდნენ ან აკეთებდნენ კარვებს და იკერავდნენ თავისთვის ჩექმებს მათი ტყავისგან, ანუ ირმის ტყავისგან. Boots არის ჩექმები and this word we use in plural, boots, and skin არის ან ტყავი, ან კანი. ამ შემთხვევაში არის ტყავი. And they made coats and hats from their wool. და მათი შალისგან ისინი იკერავდნენ კურთუგებს და ქუდებს. They carved needles, spoons and knives from their antlers. და ისინი კვეთავდნენ, დააკვირდით carve, კვეთავდნენ what? Needles, ნემსებს, spoons, კოვზებს and knives you know, დანებს, მათი რქებისგან. Please look at the poster and you can see a reindeer, თქვენ ხედავთ ჩრდილოეთის ირემს, and you can see antlers. ირმის რქები. ირმის რქები. Later, some Sami people stayed on the coast and became fishermen and farmers. მოგვიანებით, ზოგიერთი სამიელი დასახლდა on the coast, სანაპიროზე, and became fishermen და გახდნენ მეთევზეები და ფერმერები. Fishermen, მეთევზე. And farmers, you know, არის ფერმერი. In the Sami language, there are 400 different words that describe reindeer. Sami ენაში ირმის აღწერა შეიძლება 400 სხვადასხვა სიტყვით. Describe არის აღწერა. To describe აღწერა. And today, some herders use snow scooters when they herd the reindeer. და დღესდღეობით
a herder არის მეჯოგე, ესე იგი თუ a herd არის ჯოგი, a herder არის მეჯოგე. დღესდღეობით დღევანდელ დღეს თანამედროვ დროს უკვე მეჯოგეები იყენებენ თოვლის სკუტერებს, you can see it. თოვლის სკუტერებს, a snow scooter. When they follow their reindeer herds, როცა დაყვებიან ირმის ჯოგს. And these are much faster than sledges or skis. თოვლის სკუტერი ბევრად უფრო სწრაფია ვიდრე a sledge. A sledge არის ციგამარხილი or skis. თხილამურები. A sledge მარხილი და skis თხილამურები. And these two words you can also see on the board. A sledge ციga მარხილი and the skis თხილამურები. Now Sami clothes. Samis samusi ტანსაცმელი. The Sami people make trousers, skirts and jackets from wool cloth. Samielები იკერავენ, ანუ სამი ხალხი ან სამიელები იკერავენ შარლებს, ქვედაბოლოებს, a skirt არის ქვედაბოლო and jackets from wool cloth. Their clothes have colorful borders. მათ ტანსაცმელს აქვთ ფერადი კანტები. You can see. არშია, რანტი, კანტი. Yes? Please read this word on the board. A border, კანტი ან არშია. And the skirt არის ქვედაბოლო. And they make hats and boots from reindeer fur. და ისინი იკერავენ ქუდებს და ჩექმებს ირმის ბეწვისგან. They like their costume and they are proud of it. მათ ძალიან მოსწონთ თავისი სამოსი, თავისი ეროვნული კოსტიუმი და ამაყობენ. და ამ თავისი ჩასაცმლით ამაყობენ. To be proud of. To be proud of. იამაყო. ანუ ამაყობენ. And national არის ეროვნული. And they are proud of their national costume. ისინი ამაყობენ თავისი ეროვნული ჩასაცმელით. And now kids, let's look at the poster. მოდით შევხედოთ პოსტერს. And you can see two women. თქვენ ხედავთ ორ ქალბატონს. And they are wearing national costumes. მათ აცვიათ ეროვნული კოსტიუმები. Let's describe it. მოდით აღწეროთ. This woman is wearing a blue dress. ამ ქალბატონს აცვია ლურჯი კაბა. And it has a border of green and yellow. ამ კაბაზე ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ კანტები. There is a long blue, yellow and green fringe. We can also see fringe and fringes. Pochebs ხედავთ pochebi, fringes pochebi. Mis კაბაზე. She is also wearing gloves. მას ასევე უკეთია ხელთათმანები. And she has got fair hair. მას აქვს ღია ფერის ქერათმა. She is wearing a long hat. მას ახურავს გრძელი ქუდი, red hat, წითელი ქუდი, and this hat has also colorful borders. და ამ ქუდსაც აქვს ფერადი ესეთი კანტები. სამიელები, ანუ სამი ხალხი დღევანდელ დღესდღეობით. The Sami people have changed their lives. სამიელებმა სრულიად შეცვალეს თავისი ცხოვრება. Once they were nomads. ოდესღაც მომთაბარეები იყვნენ. Once არის ოდესღაც, იყო დრო. Now many Sami live in towns and villages. დღეს კი ცხოვრობენ ქალაქებში და სოფლებში. They work in hospitals, schools and factories. ისინი მუშაობენ ქარხნებში, სკოლებში და საავადმყოფოებში. They speak other languages, but there are schools where children learn their lessons in Sami. სამიელები სხვადასხვა ენებზე საუბრობენ, მაგრამ არის ისეთი სკოლები, სადაც ბავშვები სწავლობენ
სამიურ ენაზე. And they have their own national flag. და მათ აქვთ საკუთარი დროშა, ეროვნული დროშა. შეხედოთ დაფას and you can see their national flag. და თქვენ ხედავთ მათ ეროვნულ დროშას. The land in Sapmi is beautiful in winter. მიწა ძალიან ეს ადგილი, მიწა ძალიან ლამაზია ზამთარში, საპმიში. There is a snow from November to May. და ეს მიწა დაფარულია თოვლით, წარმოიდგინეთ, ნოემბრიდან მაისამდე. And in Sapmi you might see the northern lights, and in summer you can see the sun at midnight. Now please look at the poster once again. And you can see northern lights. Chirdiloetis tsiali. And you might see these northern lights in winter. შესაძლოა რომ ნახოთ ჩრდილოეთის ციალი ზამთარში and midnight sun შუაღამის მზე in summer. წარმოიდგინეთ ზაფხულში შუაღამის მზეც კი შესაძლოა რომ ნახოთ. And now kids, please open your books at page 108. Asmerve გვერდზე გადაშალეთ and 109 109 გვერდზე გადაშალეთ. Please read this text. წაიკითხეთ ეს ტექსტი and listen და მოусმინეთ. Life in the North. The Sami people. The first Sami people arrived in Europe 7,000 years ago. For thousands of years, they travelled across northern Europe. Today, Sami live in the far north of 4 countries: Sweden, Norway, Finland and Russia. Sami call this area Sapmi. The reindeer herds. In the past, the Sami were nomads, and they followed the reindeer herds. They used the reindeer for food, clothes and tools. They made tents and boots from reindeer skin. They made coats and hats from their wool. They carved needles, spoons and knives from their antlers. Later, some Sami people stayed on the coast and became fishermen and farmers. But the reindeer have always been important. In the Sami language, there are 400 different words that describe reindeer. Sami still keep reindeer now, but very few people follow their herds. They keep them in one large area. Some herders use snow scooters when they herd the reindeer. These are much faster than sledges or skis. Sami clothes. The Sami people make trousers, skirts and jackets from wool cloth. Usually it is blue. Sometimes it is red or green. Their clothes have colourful borders. They make hats and boots from reindeer fur. Sami people wear this clothing on special days. This is their national costume, and they are proud of it. This woman is wearing a red dress. It has a border of green and yellow. There is a long blue, yellow and green fringe on her dress, and she is wearing silver jewellery. Her hat is tall, with a blue, yellow and green border. She is wearing a belt, and there is a small bag on it. She is wearing gloves, and she is holding a small white reindeer. She has got long, fair hair, and she is smiling. She looks very happy and friendly. The Sami today. The Sami people have changed their lives. Once they were nomads. Now many Sami live in towns and villages. They work in hospitals, schools and factories. They speak other languages,
but there are schools where children learn their lessons in Sami. There are newspapers, radio and TV programs in Sami, and they have their own national flag. More and more people visit Sami towns and villages. They like the Sami crafts and clothes. The land is beautiful in winter. There is snow from November to May. In Sapmi, you might see the northern lights. And in summer, you can see the sun at midnight. Our lesson is over, and see you later, my dears. Bye!